Willkommen bei Geschichtelab, dem Ort, an dem die Vergangenheit Deutschlands nicht nur erzählt, sondern lebendig gemacht wird. Hier tauchen wir tief ein in vergessene Schlachten, ungelöste Rätsel und dramatische Wendepunkte, die die Geschichte Europas geprägt haben. Mach dich bereit für Fakten, Mythen und Enthüllungen, die dein Bild der deutschen Geschichte für immer verändern werden. Der Himmel zwischen zwei Feinden, die Geschichte eines Deutschen und eines Engländers. Die sich über den Woken fand an der Wind, pfiff wie ein wildes Tier über das Flugfeld von Cambrai. Ren Guy Morgensen kam über den Horizon krok. Frost lag auf den Tragflocken der Albatross D.va, die still wie Raubvigel vor dem ersten Schlag ordnen. In der Fern hört man Dumpscrollen von Artillerie ein Gergusch. Das Mittelweil so vertraut war, wieder eigen Edem. Leonid Friedrich Albrecht, 23 Jahre alt, stand neben seiner Maschine und betrachtet das Mattmetal, das in der Fahne kalt schimmert. Seit 2 Jahren flagge über der Westfront, hat 18 Abschuss erzielt, und dennoch fällt sich jeder Start an, als würde sein Leben neu verfunden. A war kein Held, kommt nur weiter, weil Fliegen das einzig war, das im noch einen Restchen gab. Albrecht, rief der Mechaniker Schulz. Der Motor ist bereit. Heut wird's ein harter Tag. Friedrich nickt nur. Wort verschwanden schnell im Krieg. Der Himmel über Flandern als Obhaupt. LAST sich das drinnen des Motors, MIT einem Mau von der Erde. Die Schützengrains, die zerschossenen Wälder, die Kraterlandschaften, all das schrumpft zu einem graubraunen Muster, das sich wie ein Narb durch das Land zog. Higher oben in der dunnen Luft fällt sich der Krieg anders an. Nicht weniger brutal, aber KLARER, dat sein Auftrag hüt, einen englischen Aufklärer empfangen, der laut Meldung seit Tagen über den Linien aufgetaucht war, dat DOCH, als Friedrich die Wokendick dürtstu, sah keinen Trend Doppelticker. Stattdessen taucht ein eleganter, Rotways Marketer SE5, Ajager VOR im Hof, schnell, wendig und gefgrillig. Ein britischer Jagdpilot, und flog direkt auf in ZU. Friedrich zog sofort hart, nach links. Der Engländer nach rechts. Beide spürten den Sog der beverste Händen Kämpfs. Dann begann der Tanz, der Überlebenden Tod entschied. Der erst Süßemenstoffer Engländer führt als erster. Kugeln rissen durch die Luft, streifen Friedrichs Rumpf, ohne die Maschine ernsthaft zu beschädigen. Friedrich erwidert das Feuer, zwang den Gegner in ein Style Curve. Doch der Breit war gut. Sehr gut, dat flog nicht hektisch. Nicht nerves. Sein Manver waren präzise, fast elegant. Is war, als heider den Wind im BLUT. Friedrich nirscht mit den Singen. Du bist kein Anfganger? Vermelti are in den Fahrtwind. Die beiden chatten einander durch Wolkenfetzen, stürsten hinab in Wirbelspiralen, rissen die Maschinen aus dem Fall. Nur erniet in ein neuer Takt zu gehen. Ein Wirdelsten Virgin wie ein Etenzug, denn geschah etwas, das keiner von beiden erwartet hat. Die Strung im Motor Friedrich hört ein Nacken, ein Pfeifen, ein enders Gergusch, das kein Pilot rennen wollt. Der Motor spuckt schwarzen Rauch, verdammt. Rief an schlag auf die Armatur. Aber is half nits. Die Albatross whirler in Hall. Der Engländer war direkt hinter ihm. Schoss aber NICHT dada, heit in erledigen Kähnen. 3 Sekunden heiten direkt. Da hieß fiel kein einziger Schuss. Stattdessen zog der Breit in seiner Seat auf gleicher High. Gerard so nah, dass Friedrich das Gesicht der Piloten erkennen kantig. Konzentriert, aber nicht von Hass versert. Kein Killerblick. Nur Entschlossenheit. Der Engländer dutet mit der Hand, noch unten Landung. Friedrich verstand.
and der War erschittert. Ein Feind, der ihm das Leben schenkt, landet auf einem Feld jenseits der Frontlinie, irgendwo im Niemandsland, wo kein Mensch vernünftig leben kann. Der Engländer kreist über ihm, bis Friedrich ausstieg. Dann landet ebenfalls riskend, verrückt. Verlegt gegen jede Vorschrift. Gehut galt keine Vorschrift, das Treffen am Boden, als der Breitaus seiner Messin stieg. Hab beid Hand, zu zeigen, dass keine feindselige Absichten hat. Friedrich tat das gleich. Fragt der Breit in erstaunlich guttem Deutsch. Friedrich Albrecht antwortete vorsichtig. Leunend der kaiserlichen Luftstreitfried. Der Engländer nickt. Captain Edward Hawthorne. Royal Flying Corps. Sie standen sich gegenüber, wie zwei Männer. Die sich links heiten keinen an, is nicht gegen hatten. Warum haben sie nicht geschossen? Fragt Friedrich. Edward sah in Ruhe an. Weil ihr Motor starb, und weil is kein fairer Kampf gewesen war. Friedrich must laschen ein Kurses, ungläubiges Laschen. Fair? Im Krieg? Ist keine Frage des Friedens, antwortet Edward. Sie ist ein Charakterzug. Friedrich schwieg. Is gab nicht viel Männer auf dieser Erde. Die solch Wort mitten im Krieg aus SPRACHEN dat, der gemeinsam Kampf ums Überleben Leg war gefgrillig. Schuss halten in der Firm, Truppen bewachten sich. Jeder von beiden riskierte, von den eigenen Manieren verwehrt gehalten zu werden dat, sie mussten schnell handeln. Zurst hat Friedrich Edward, die Maschen zu überprüfen. Die C5A hat nur leicht scheden. Die Albatros, Jede war nicht mehr flugfähig. Ich werd zurückfliegen, sagt Edward. Aber ich werd sie nicht melden. Friedrich war perplex. Wenn sie mich gehen lassen, verlieren sie ihren Rang. Vielleicht Schlimmers. Edward lächelte leicht. Und sie heiten mich einfach skiën können, als ich gelandet bin. Sie taten es nicht. Wir sind quitt, da Friedrich stand vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Konnte zu vorversichern, zur deutschen Linie zur Zuckern, mit dem Risiko, erschissen zu werden. Oder konnte vertrauen auf einen Feind, trotz aller Vernunft, trotz aller Regeln des Krieges, trotz der Propaganda wusste. Dieser Mann war kein Monster, da war. Wie LBST der Ruckwig sie entschieden sich für das. Unglitch. Edward reparierte ein der Seitensitze seiner Maschine, unbefestigt ein Lederschlaf. Es wird unbequem, weren't ihr? Friedrich nickt. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Gemeinsam haben sie AB, ein Deutscher und ein englischer Pilot in ein anderselben Maschine. Aber einem Kriegsgebiet, das beid verschlingen konnte, wenn Gemmen sie SAH dat, sie flogen tief. Im Schatten der Wolken wechselten die Route mehrmals. In der Firm hörten sie Maschinenschweffer. Dann niemand bemerkt sie dort, als sie die britischen Linien erreichten, sah Friedrich hinter auf Uniformen, die sein Feind trugen. Auf Männer, die in Erschieiden wurden, wenn sie die Wahrheit wussten, und da fällt keinen Hass. Edward landet sanft. Friedrich sprang AB und verschwand sofort in einem verlassenen Entwicklungsgrad. Niemand hat ihn gesehen. Wir werden uns wiedersehen, sagt Edward. Friedrich antwortet. Aber hoffentlich nicht über den Wolken. Der letzte Flug zwei Wochen später trafen sie wieder aufeinander. Diesmal nicht im Niemandsland, nicht auf dem Boden, sondern im Himmel. Maschinen standen sich gegenüber, als sich zwei Staffeln saftglück kreusten. Friedrich sah die Rot-Weiß-Markering. Edward sah die schwarz-eisernen Crews, Silhouette, und beide sagten, das Chaos des Luftkampfs brach sie herum aus Maschinenschwefferu.
Roch Explosionen. Da die beiden Männer flogen nicht gegeneinander. Sie wichen einander aus, schützten sich an Bust, lenkten Gegner Abe got ein Breit, versigt Friedrich anzugreifen, Edward schoss in Abe. Ein Deutscher stellt Edwards Heck in Ziel. Friedrich warnte ihn, might schüssen in die Luft. Niemand verstand. Was da oben GESCHICHTLAB zwei Nationen, zwei Gegner. Aber nur ein Ehrenkodex. Das Ende eines Krieges under Beginn einer Freundschafter. Krieg endet Monat später. Friedrich Oberlet. Edward Oberlet ebenfalls. Erst 1923 treffen sie sich wieder diesmal ohne Uniform, ohne Waffen, ohne Feindschaft, in einem kleinen Café in Genf, vernab der Front, vernab des Hasses, der ihr Länder getrennt hat. Edward trat ein, Erkenten sofort unsagt, ich wusste, dass sie kommen würden. Friedrich lächelte. Ich had es versprochen. Sie sprachen über den Krieg, über Fliegen, über Verlust, über Stolz, über Fehler, über Menschlichkeit. Die Welt hat sich verändert. Aber der Himmel, sagten beid, blieb immer gleich dort am Ende dieses Treffens erhob Edward sein Glas. Auf den Feind. Der mein Freund wurde. Friedrich nickt. Auf den Himmel. Der uns beid gerett hat. Und so blieb Geschichte eines Duells. Das keines war lebendig. Nicht als Bericht in einem Archiv. Nicht als Trophy. Sondern als Beweis, dass selbst in den dunkelsten Stunden der Menschlichkeit ein kleiner Funk bleiben kann. Ein Funk, der einmal gefunden nie wieder erlischt.